Det vi har sett, det at industrien som sådan blitt mindre effektiv enn vi var før. Kostnadene har økt mer enn inntektene. Det tar for eksempel lengre tid å bore en brønn i dag enn det gjorde for 10-15 år siden. Vi klarer å produsere færre meter per dag enn vi gjorde da. Et annet eksempel at vi bruker nå mer engineering-timer per tonn topside-vekt enn vi gjorde for 10 år siden. Og det på tross av at vi i dag har mer sofistikerte rigger, mer sofistikerte verktøy for å gjøre engineering effektivt. Så det veldig viktig faktisk at vi klarer oss å lykkes med denne forbedringen for den videre utvikling i Barentshavet. Det derfor jeg kalte foredraget mitt i dag Efficiency Today, Opportunities Tomorrow. Jeg tror det kjempeviktig, og det også viktig, det viktig for oss selv, at vi kan samles og snakkes i Harstad. Og så tror jeg det veldig viktig for næringen å vise ut at det faktisk både skjer noe, og at vi klarer både å snakke sammen, men at vi klarer å utvikle oss. Altså vise ut at det faktisk aktivitet. Og vi ønsker å ha denne type samlinger, og vi ønsker å snakke sammen for å komme videre. We still try to keep that kind of youth feeling, that finding something new and finding something that hasn't been found before and seeking new knowledge. That is still fun. That's the main thing, that kind of our driver is to learn new things, discover new landscapes, and on the back of that, of course, hopefully find oil and gas. And that's what we do in the Barents Sea. We believe that the Barents Sea is the most interesting part of the Norwegian sector. But we tried to think differently and tried to see the possibility for doing oil find in this area by new thinking and re-evaluation of former data, but also acquire new seismic and continuously try to improve the data and try to look at them in a positive way and try to see what is possible instead of what is impossible. The reason to come here was to give a presentation on the reason for GDF Suez to be a long-term player in the Barents Sea in the exploration and production domain. So the Barents Sea is a strategic area for GDF Suez because it's an area where we have production. We have a 12% interest in the Snøhvit units. So we have LNG tankers also being able to offload LNG from the Snøhvit unit and delivering LNG to our customers in Europe. I'm David Reid, I'm with National Oil Varco, and we're here at the SPE workshop in Harstad trying to share a bit about our technologies and what we bring to the table for the industry in general. We spend a lot of time and a lot of money developing products and systems that can add value. Not technology for its own sake, but more purposeful innovation that can bring change to the industry and actually change the economics as well as the performance of drilling rigs. And so we put a lot of money into systems and into machines to improve what they do. The problem when you're looking at the Arctic in particular and cold weather applications is the technology not only has to add value, but it has to survive. It has to be able to work in cold temperatures. Particularly Norway is a big deal for us. This chair that I'm sitting in was developed in Norway in 1994. And we actually did some remote drilling just to bring it to the industry. And Norway has always been a leading edge for us when it comes to technology. Meningen med studentforeningen å knytte kontakter med oljenæringen. I form av at vi kan arrangere bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, ellers delta på arrangementer som SPE Nord-Norge, såkalte lectures, så foredragsholdere fra hele verden som snakker om oljeteknologi og muligheter. Studenter får da møte representanter fra næringen og snakke med dem, kanskje skaffe seg en bacheloroppgave, eller bare i det hele tatt få innsikt i hvordan ståa hvordan de ser på fremtiden, sånn som tiden nå da. Jeg tror det veldig viktig at for eksempel SPE og andre, både næringer og utenfor næringer,
faktisk tar det ansvaret som dere har gjort, eller vi har gjort i dette tilfellet, og forteller både ungdommene og andre at vi har bruk for det, og det kommer til å være bruk for den type kompetanse i veldig mange år. Our view on the Barents Sea is that it will require very long-term commitment to be able to deliver from exploration. So here we are speaking about an horizon of minimum 10-15 years to put any discovery on stream in the Barents Sea in the future. We will try to see that it's important not to reduce exploration activity, because what we find this year or what we will find next year will be developed many years from now, 10-15 years from now. And we know if you want to find something, you have to look for it.